All right, question 7 says this question is about pressure. Small air bubbles form in a container of water. The pressure of the water acts on these bubbles. The diagram shows the forces that causes this pressure. Which diagram correctly shows how the pressure acts on a stationary air bubble? Okay, first let's talk about how pressure or why pressure acts on an object inside a liquid. So if you have a container and you have a certain liquid, and inside that liquid there is a certain object, this object will always experience a force. Why? Because of the weight of this liquid, right? এই অবজেক্টটা যেহেতু এই লিকুইডটার ভেতরে আছে, এই লিকুইডটা এই যে এ পার্ট অফ দ্য লিকুইড কি ওর ওয়েটটা এখানে ফেলতেছে, এই পার্ট অফ দ্য লিকুইড কি ওর ওয়েটটা এখানে ফেলতেছে, এই পার্টের জন্য এখানে একটা ওয়েট ফিল হবে বা একটা তাহলে ওয়েট ফিল হওয়া মানে কি একটা ফোর্স ফিল হওয়া, ফোর্স ফিল হওয়া মানে একটা প্রেসার ফিল হওয়া, বিকজ ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া ইজ প্রেসার, রাইট? তাহলে any object that is submerged inside water will experience a force because of the weight of that liquid on that object, and because of the force it will experience a pressure. Now the key point here is this word stationary. বলছে stationary air bubble, আমরা কি জানি একটা stationary object যদি হয়, for example I have this object, এই অবজেক্টটার এই পাশে যদি হয় 5 নিউটন, এই পাশে যদি হয় 3 নিউটন, ওর রেজাল্টেন্ট ফোর্স কি সামনের দিকে, মানে this object will move forward. If I have another object that has 5 Newton on this side and 5 Newton on this side, the both forces cancel each other out. So resultant force is 0, and as a result, the object will be at rest. Similarly, এখানে যেহেতু আমাকে বলছে stationary, which also means rest, আমার এই বাবলটা রেস্টে আছে মানে কি সব সাইড থেকে ও যে ফোর্সটা পাচ্ছিল because of the weight of the water will be equal. Now এ নাম্বারে দেখো, এ নাম্বারে হচ্ছে এটা 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 এই তিনটা বড়, এটাও বড়, এগুলো ছোট ছোট, অ্যাকচুয়ালি সবগুলোই ডিফারেন্ট সাইজের, রাইট? এর মানে ওর রেজাল্টেন্ট ফোর্স 0 হবে না, মনে করো এটা 2 নিউটন, এটা 3 নিউটন, এটা 4 নিউটন, এরকম। সো রেজাল্টেন্ট ফোর্স কি কখনোই 0 না, তাহলে স্টেশনারি হবে না। তারপরে এটাতে দেখো this one and this one are of the same sizes, and all these are of the same size, and these three are larger than these four. So এখানে resultant force কোন দিকে? Upward. এটা এরকম বেসিক্যালি, এই পাশে মনে করো 2 নিউটন আর উপরে হচ্ছে যেগুলো এগুলো বড় 5 নিউটন, তাহলে resultant force upwards। এটাও হবে না, কারণ আমার resultant force 0 হওয়া লাগবে। তারপরেরটাতে these three are of the same sizes and all these are of the same size, right? So resultant force কোন দিকে? Right side এ, because এই সবাই বড়, সবাই মিলে মনে করো 2 নিউটন 2 নিউটন 2 নিউটন বা 1 নিউটন করে বড় বড় অনেকগুলা, তাহলে এই সাইডের সবগুলা হচ্ছে মিলে অনেক বড় একটা ফোর্স ক্রিয়েট করতেছে, রাইট? সো রেজাল্টেন্ট ফোর্স টু দ্য রাইট সাইড। বাট ডি নাম্বারে সবগুলা সেম হলে কি হবে? রেজাল্টেন্ট ফোর্স 0, তাহলে স্টেশনারিতে থাকবে। ডি ইজ দ্য আনসার। তারপরে the diagram shows the air bubbles rising to the surface of water in a container. আচ্ছা, এই এয়ার বাবল গুলা নিচ থেকে উপরের দিকে রাইজ করতেছে। Explain why the bubble increases in volume as they get nearer to the surface. Assume temperature is constant. Okay, very easy. আমরা কি জানি? আমরা জানি যে এই পার্টিকুলার এয়ার বাবলটা একটা ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করতেছে বিকজ অফ দ্য ওয়েট অফ দিস ওয়াটার, রাইট? এই ওয়াটারের ওয়েটের কারণে ওকে একটা ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করতেছে, আর ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করা মানে ওর উপর একটা প্রেশার এক্সার্টেড হচ্ছে। সো যত মনে করো, থিঙ্ক অফ ইট দিস ওয়ে, তোমার কাছে একটা স্ট্যাক অফ বুক আছে, এন্ড এই বুকের একদম এই যে স্ট্যাক, রাইট? এক স্ট্যাকের সব থেকে নিচে তুমি একটা অবজেক্ট রাখছো, এন্ড স্ট্যাকের এইখানে তুমি একটা অবজেক্ট রাখছো। কে সব থেকে বেশি প্রেশার ফিল করবে? এই অবজেক্টটা যেটাকে তুমি সবার নিচে রাখছো। কেন? বিকজ দ্য ওয়েট অফ অল অফ দিস বুকস আর লার্জার দেন দ্য ওয়েট অফ ওয়ান বুক হিয়ার, রাইট? সিমিলারলি এখানেও যত পানি নিচে থাকবে একটা বাবল, সে পানির পুরা ওয়েটটা পাচ্ছে, রাইট? ইটস গেটিং অল দ্য ওয়েট অফ দ্য ওয়াটার। সো এটার উপর প্রেশার বেশি পড়বে কম্পেয়ার টু দিস পার্টিকুলার ওয়াটার হিয়ার। এটার উপর প্রেশার সব থেকে কম পড়বে। আবার তুমি যদি চিন্তা করো বাই দিস ফর্মুলা, প্রেশার ইজ ইকুয়ালস টু রো জি এইচ, যত উপরের দিকে উঠতেছো দ্য হাইট ডিক্রিজেস। দিস হাইট ইজ বেসিক্যালি ডেপথ। So the more you go to the surface, the depth decreases.
And as depth decreases, pressure also decreases on the bubble. Now, by Boyle's law, we know that P1 V1 equals P2 V2. So P1 is inversely proportional to V1, which means যদি pressure decrease করে থাকে, volume increase করবে, which is why water at the surface, or as the depth decreases from the bottom to the top, the pressure decreases, and as pressure decreases, volume increases, so each of the bubbles expand as it goes up. I hope that's clear. So that's what we're gonna write. As the bubbles get nearer to the surface, the pressure decreases because there is less weight of the water above the bubble. By the equation P equals rho GH, as the depth decreases, the pressure decreases. And by Boyle's law, P1 V1 equals P2 V2, volume and pressure are inversely proportional. So when pressure decreases, volume increases. All right, next part is asking a teacher does a demonstration using an inflated balloon and a board with many sharp nails. So there is this balloon and there is a board that has many small sharp nails. So basically the teacher pushes the balloon onto the board of nails, but balloonটা pop হয় না। But যখন একটা single nail নিয়ে ওইটাকে push করবে তখন এটা pop করবে। So they're asking why the board of nail does not pop the balloon. Very simple. আমার board of nail এর উপর কি আছে? ছোট 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 nails আছে. So each of these nails যখন এটার উপর আমি এটাকে push করব will exert a force on the balloon. But since we have a board of nail আর compared with one single nail, একটা single nail-এর area কি? অনেক ছোট। আর একটা বোর্ড আছে পুরা, এটার পুরাটার এরিয়া অনেক লার্জ। নাও we know the equation pressure equals to force divided by area. এটার মানে কি? pressure and area are inversely proportional. এরিয়া যত বাড়বে প্রেসার তত কম ফিল হবে, এরিয়া যত কম হবে প্রেসার তত বেশি ফিল হবে। সো board of nail has a large area হওয়া মানে pressure, each of the nails are exerting very small amount of pressure, which is why বেলুনটা পপ হয় না। বাট যখন আমরা একটা পিন নেই, এই সিঙ্গেল নেইলটার এরিয়া অনেক ছোট, এন্ড এরিয়া যত কম হবে প্রেসার ততই বেশি হবে। তো একটা ছোট নেইল অনেক প্রেসার এক্সার্ট করতে পারে, বিকজ এটা ওই যে আমরা এমনিও জানি এটা শার্প, তাই না? শার্পার দেন অনেকগুলো যখন দিচ্ছি। সো একটা ছোট নেইল অনেক শার্প, অনেক প্রেসার দিচ্ছে, বিকজ প্রেসার এন্ড এরিয়া ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল, অ্যাজ এ রেজাল্ট বেলুনটা পপ করবে। Oops, I'm sorry. Hold on a second. All right, so what I wrote is using a board of nails increases the area over which the force is applied. For the same force, pressure is inversely proportional to the area by the equation P equals F by A. So pressure is less when standing on the board, when pushing the balloon on the board. Okay, I hope this makes sense.